Good morning, everyone. Today's topic is current electricity. So, இதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது what is meant by electric current and current density, drift velocity, and mobility and all. Okay. So, இதுல current electricity letterல நம்ம வந்து electric current we are denoted as I, and current density it is J, drift velocity it is Vd, and mobility it is mu. So இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு பார்க்க போறோம், பிளஸ் அதோட ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டாபிக் பொறுத்த வரையிலும் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ இதுல இருந்து நீங்க மேக்ஸிமம் ஒரு 3 to 4 கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் திங், வாட் இஸ் மீன் பை எலக்ட்ரிக் கரண்ட்? So electric current, which is nothing but the rate of flow of charges through any cross section area of the wire rod. The rate of flow of charge through any cross section of wire. So simply we are denoted it as I is equal to total number of charges flowing divided by the time taken. So this is the simple definition for electric current I. Okay. So charges we are denoted by the letter, it is small q. So we are writing the expression readily. I is equal to q by t. Okay. So q we have to represent it as q is equal to n into e. Number of electrons, it should be equivalent. So it is ne divided by ஒரு t. If suppose if you are taking a small interval of time, we are check it off the flow of charges. Flow of charges in small interval of time.
Abdina, we have to take it the smallest form, that is dq by dt. Okay, so the another format for calculating the charges, that is dq is equal to I into dt. Suppose if you are known the current value, readily we can calculate the number of charges available in the system. Okay. So then one more formula is there. We just take it the integration format, that is dq is equal to integrations of t1 to t2 into I into dt. Okay. So these are all the important formats. We can use it in a problems. Okay. So next we can go for the units. So what is the unit for current? SI unit. Comment பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Okay, very good. Ampere. Okay. So simply we are writing the another unit, that is I is equal to Q by T, no? So that is equal to 1 coulomb. Charges of the unit, it is a coulomb divided by 1 second. So simply we are written it as a coulomb second inverse. So that is the another unit for electric current. Okay. So let us now go for the problem. The potential difference applied to an X-ray tube is 5 kilovolt and the current through it is 3.2 milliampere. Then the number of electrons striking the target per second is option A 2 into or 10 power 16 and B 5 into 10 power 6, C 1 into 10 power 17 and D 4 into 10 power 15. So we have to calculate the number of
electrons. N oda values we have to find out. So அதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன clues இருக்கு? Per second. அப்ப time is equal to t is equal to 1. ஓகேங்களா? Then potential differences is applied to an X-ray tube, that is 5 kilovolt. Okay, and the current through it is I oda values given. Okay, then the potential differences oda values கொடுத்திருக்காங்க V oda values. So இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு சில ப்ராப்ளம்ல வந்து நம்மளுக்கு அன்வான்டட் டேட்டாஸும் இருக்கும், நம்மளுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு அதோட வேல்யூஸ் மட்டும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு we have to find out the answer. ஓகே, சரி. இப்ப இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் வச்சுட்டு how will you find out the number of electrons oda values? இப்போ we have to go for the formula. So previous formula, what is the value for calculating the current value? That is I is equal to Q by T, correct? Then one more thing, we have to substitute the value for Q, that is NE. Okay, NE by T. This is the another format. So let us now, we can use it the formula, that is N is equal to, okay. So in the format, we have to choose it. So I is equal to NE by T. So இதுல இருந்து we need I ஓட values தான் நம்மளுக்கு N ஓட values தான் வேணும். Okay. So அப்ப N மட்டும் we can keep it one side. Okay. So அப்ப IT divided by ஒரு E. Okay. Formula we have to convert it like that. Then afterwards, we just substitute all the values. Already we know T is equal to 1 second and the current value I is equal to, that is 3.2 milliampere. Milliampere அப்படிங்கும்போது 1 milliampere is equal to 10 power of minus 3 ampere. Right? So 3.2 into ஒரு 10 power of minus 3 I oda values. Okay. Then E oda value, charge of the electron oda values, that is ஒரு 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb. Right? So இப்ப all the values we have to substitute in that formula. We have to readily calculate the N values. So I oda value 3.2 into ஒரு 10 power of minus 3 into T oda value, it is 1, and E oda value, that is ஒரு 1.6 into 10 power of minus 19. Okay, you just cancel all the values. இது ஒரு 2, இது ஒரு 1 time. Okay, powers we have to convert it. So 2 into 10 power of minus 3 ஒரு plus 19. அப்ப values 2 into 10 power of 16. Okay, so this is the number of electrons striking in that target. Okay, very good. Option A என்றது, it is the correct answer. Okay. So we have to know that readily one more formula is there for calculating the value of N. So next time onwards, you can keep in mind that for calculating N, the formula is IT by E. That is it by E. N is equal to it by E.
it it போடுவோம் இல்லைங்களா? So IT by E which is equal to N. Next, a beam of electrons moving at a speed of 10 power 6 meter by second along a line produces a current of 1.6 into 10 power of minus 6 ampere. Then the number of electrons in 1 meter of the beam is option A 10 power 6, B 10 power 7, C 10 power 13, D 10 power of 19. So we have to notice beam of electrons moving at the speed. That is V order values they are given. Okay, V order value they are given. And the current order values they are given. And here we have to calculate the number of electrons order values. How will you calculate that? Yes, we can expect these types of simple problems also. Okay. So this is very simple, but on the time we are not known the formulations. So that's why I can put it the sums. Okay. So go for the solution. So here we are known the formulations, that is I is equal to Q by T. Okay. Here in that problem we are given only the velocity values. Okay. So readily we can go for the velocity. V is equal to, we can write it the formula, that is X by T, no? So we just replace the T and V. So here the formulation will be T is equal to X by V. சரிங்களா? X by V னு convert ஆயிரும். அந்த format we have to use it in that T. So Q divided by X by V. So அப்ப நம்ம convert பண்ணும்போது it is QV divided by X. Okay. So in that formula, we have to calculate the number of electrons. Okay. So number of electrons in 1 meter of the beam. So already we are known the value Q is equal to N into E, the substitution. So similarly, we have to substitute the value for Q. Q க்கு நம்ம substitute பண்ண போறோம். That is NEB divided by X. That is equal to I. Okay. So இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூஸ் வேணும்? n ஓட வேல்யூஸ் தான் வேணும். So இப்ப n க்கு வேற என்ன ஃபார்முலேஷன்ஸ் எழுதலாம்? n is equal to இந்த x இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. So ix divided by ev is equal to n.
Okay. So in the formulation, we have to apply all the values. So problem la I oda values என்ன கொடுத்திருக்காங்க I oda value is equal to 1.6 into ஒரு 10 power of minus 10 power of minus 6 ampere, and distances it is 1 meter. Okay, x oda value it is 1 meter, and E oda values நம்மளுக்கு already we are known charge of the electron oda values, and V oda values. V oda values it is 10 power of 6. ரைட்டுங்களா? V ஓட வேல்யூ it is 10 power of 6 meter by second. அவ்வளவுதான். We have apply all the values. So 1.6 into 10 power of minus 6 I ஓட வேல்யூ into distance it is 1 divided by ஒரு 1.6 into 10 power of minus 19 into ஒரு 10 power of 6. Okay. So all the values you should cancel, and finally you have to tell the correct answer. So it is not D. Correct substitute பண்ணுங்க. It is 10 power 7 தானே வருதுங்க. சரி. So இப்ப இந்த values நம்ம ஈஸியா cancel பண்ணிக்கலாம். That is 1.6, 1.6. Already 10 power of minus 6 இருக்கு. Okay. இங்கே ஒரு 10 power of minus 19. இதுல வந்து into ஒரு 10 power of 6. So இந்த 10 power of 6 நீங்க மேல கொண்டு வந்துருங்க. So அப்ப 10 power of minus 6 ன்னு convert ஆகுங்களா? So அப்ப 10 power of minus 12 divided by ஒரு 10 power of minus 19. திரும்ப again 10 power of minus 12 plus ஒரு 19. அப்ப நீங்க substitution போட்டீங்க அப்படின்னா 10 power of 7ன்றது கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேங்களா? இப்ப 10 power of 7 எங்க இருக்கு? It is option B. Very good. So option Bன்றது கரெக்டான ஆன்சர். Okay. So next, what is meant by current density? The current density we are write it as a J. Okay. So J க்கு என்ன formulation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா J is equal to I by A. J is equal to I by A. Current value which is divided by the area. So இதுக்கு SI unit அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is current க்கு it is ampere and area க்கு it is meter square. So இப்ப SI unit வந்து நம்மளுக்கு is ampere meter power minus 2. ஓகேங்களா? So sometimes we may know that what is the quantity of that current density. Current density ஓட quantity என்னன்றதும் வேணும். Either it is a scalar or vector. Current density ன்றது it is a vector or scalar சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
So current density, it is a vector quantity. ஓகேங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட் டென்சிட்டி இது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் போலாம். ஸோ இந்த ஃபார்முலேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா J and A வந்து it is inversely proportional. ஸோ இப்போ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலான்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும். இதை இப்படியும் எழுதலாம். ஆர் J which is proportional to A inverse இப்படியும் எழுதலாம். ஓகே, ரெண்டுமே கரெக்டான ஆன்சர் தான். ஸோ இதுல ரிலேஷன்ஸ் வச்சு கேட்கும் போது நீங்க இந்த ஃபார்முலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று போலாம். A copper wire of length, it is 1 meter and radius, it is 1 millimeter, is joined in series with an iron wire of length, it is 2 meter and radius 3 millimeter, and a current is passed through a wire, then the ratio of current densities in the copper and iron wire is பிசிக்ஸ் பொறுத்தவரைலாம் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் லென்த்தியா இருந்தது அப்படின்னா சொல்யூஷன் ரொம்ப ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பார்க்க தான் பெருசா இருக்கும், பட் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி சிம்பிளி we can get the answer. 6:1 and D it is 2:3. Okay. So here they are given the lengths and radius oda values. Okay, for iron ko copper ko they are given. So இதுல நீங்க we have to find the current densities அதோட ratios. Okay, so இப்ப அந்த valuesக்கு என்ன பண்றது? இப்ப ரெண்டு things கொடுத்திருந்தாவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், யூசுவலா ratios மெத்தட்ல போய்க்கலாம். So இப்ப நம்ம current densityக்கு values தெரியும். So that we have to substitute that. So current densityக்கு நம்ம என்ன எழுதலாம்? J is equal to I by A ன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா? So இதுல இருந்து J which is proportional to ஒரு 1 by A நம்ம முன்னையே பார்த்தோம். So இப்ப நம்ம வந்து காப்பருக்கும் அயனுக்கும் we have to write it the ratio. So இப்ப J copper and current density for ion க்கு that is I போட்டுக்கலாம், which should be is equal to, இங்க பாருங்க ஏரியா வந்து நம்மளுக்கு it is directly proportional இல்ல, inversely proportional தான் இருக்கு. So அப்ப இங்க மேல வரும்போது first எழுதணும் area of iron divided by area of copper. ஓகேங்களா? So இப்ப இங்க
circular surfaces, we have to know the value for area. அப்ப area A is equal to pi r square னு எழுதலாங்களா? So அப்ப அந்த pi r square ஓட values இங்க நம்ம substitute பண்ண போறோம் இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? So அப்ப JC divided by JI is equal to pi into RI square divided by pi into RC square. இப்ப இது என்ன ஆயிடும்? pi ஓட values நம்மளுக்கு cancel ஆயிடும். So இப்ப remaining the values நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்லயே கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டோட ரேடியஸோட வேல்யூஸும் கொடுத்திருக்காங்க. ரைட்டா? So AI ஓட ரேடியஸோட வேல்யூஸ் எவ்வளவு? அயனோட ரேடியஸ் that is 3 millimeter. ஓகேங்களா? So 3 millimeter. அதே மாதிரி அதுவும் மில்லிமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ இப்போ மில்லிமீட்டர் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும், அது போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ இப்போ 3 divided by 1 the whole square. ஸோ இப்போ ரேஷியோஸ் என்ன வரும்? இட் இஸ் 9/1. ஸோ the ரேஷியோஸ்னு பார்த்தோங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 9:1. Okay. So this is option B. So இது வரல எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்கா? கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Next, another problem. The current through a wire depends on time. Time as I is equal to 4 plus 3t plus 2t square. Find the charge crossed through a section of wire in 6 seconds. Option A 222 coulomb, B 221 coulomb, C 223 coulomb, and D 224 coulomb. So in that problem la I oda values they are given. Okay. Then find the charge crossed over the area. So இப்ப Q oda values நம்ம find out பண்ணணும். So mostly இந்த மாதிரி ஒரு 3 terms எல்லாம் வந்தது அப்படின்னாவே ஐக்கு வந்து நம்ம டைரக்டா கொடுக்காம ஒரு t square t, ஸோ அதோட ஆர்டர்ல குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னாவே நீ டைரக்டா என்ன ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இன்டெக்ரல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இங்க t ஓட வேல்யூஸ் 6 செகண்ட்ஸ்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க.
So இப்போ நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணலாம்? Q ஓட values கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to use the same I ஓட value is equal to dq by dt. Okay. So இதுல இருந்து dq ஓட values என்ன இதெல்லாம் I into dt. இப்ப நம்ம ரெண்டு சைடும் என்ன பண்ண போறோம்? Integrate பண்ணோம்னா we get the value of q. Right? So இப்ப q is equal to integrations of 0 to t into I into dt. இதுதான் நம்மளோட required format. So இப்ப இந்த ஃபார்மேட்ல நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? So இப்ப q is equal to integrations of 0 to t ஓட value it is 6. Okay. Then I ஓட values it is 4 plus 3t plus ஒரு 2t square into ஒரு dt. Okay. So இப்ப அவ்வளவுதான் நம்ம சிம்பிள் இன்டகிரேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த சிம்பிள் இன்டகிரேஷன்ஸ் அப்படிங்கும் போது உள்ளர ஒன்னொன்னும் டிடியால நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வேல்யூஸ் இந்த வேல்யூஸ் இந்த வேல்யூஸ் இப்போ நம்ம போட போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 0 to 6ல இருக்கு. இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எலாபரேட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க. 4 into dt plus 3t dt plus 2t square dt. இப்போ இது ஒன்னொன்னும் நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ண போறோம். So 4 into t, dt நீங்க integrate பண்ணீங்க அப்படின்னா it is t. அப்போ 4t plus 3 into t dt க்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலேஷன் என்ன அப்படின்னா t into dt ன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதோட பவர் 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். ஸோ இதோட பவர்ல 1 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன பண்ணுங்க, அது கூட எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 1 மட்டும் ஆட் பண்ணுங்க. இங்க என்ன பவர்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி அது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு பவர் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ அப்ப என்ன வரும், t2 divided by ஒரு 2. அப்ப 3t square divided by ஒரு 2 plus next one வந்து t square dt ன்னு இருக்கு. அப்ப என்ன போடலாம், t cube by 3 ன்னு போடலாங்களா? ஸோ அப்ப அதோட வேல்யூஸ் அப்படியே போடுங்க. 2 into ஒரு t cube by 3. So between the limits 0 to 6. ஸோ இப்ப டீக்கு பதிலா வேல்யூஸ் வந்து லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ண போறோம். இன்டகிரேஷன் பண்ணியாச்சு, நம்ம வேல்யூஸ் மட்டும் அப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ அப்ப என்ன வரும், 4 இன்டூ டீக்கு பதிலா அதோட வேல்யூஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க, லிமிட்ல 6 கொடுத்துருக்காங்க. 6 பிளஸ் 3 இன்டூ 6 இன்டூ 6 6 ஸ்கொயர், ரைட்டுங்களா? ஸோ 6 இன்டூ 6 டிவைடட் பை ஒரு 2 பிளஸ் 2 இன்டூ ஒரு 6 கியூப் divided by ஒரு 3. இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கேன்சல் பண்ணி போடணும். சோ இது ஒரு 24, இது ஒரு 54 பிளஸ் இத நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா 2 into 6 into 6 into 6 divided by ஒரு 3. 2 4 24 into ஒரு 6. அப்ப it is ஒரு 144. so 24 plus 54 plus ஒரு 144 எல்லாம் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க எவ்வளவு வருதுன்னு. இதுல இன்டகிரேஷன்ஸ் ஆஃப் டிடியை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டீன்னு எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? அதுபடிதான் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஓகே, இப்ப புரியுதா? வெரி குட். 222 கூலும்ன்றது கரெக்டான ஆன்சர்.
So in the option இதுல வருது, this option A. Very good. Okay, next one. இப்ப இதுலயே இன்னொரு one more relation. Electric field E க்கும் and current density J க்கும் உள்ள relation. So இது ஒரு time கேட்டிருக்காங்க. This A which is proportional to J power of -1 and B E is proportional to J and C E is proportional to 1 by J square and D E square is proportional to ஒரு 1 by J. இதுல நம்ம எந்த values போடலாம்? Current density versus electric field க்கு we have one formula, that is J is equal to sigma into E. Right? So இதுல இருந்து J which is proportional to E ன்னு எழுதலாம் நம்ம. இந்த சிக்மான்றது நம்மளோட கான்ஸ்டன்ட் தான், சரிங்களா? So அப்ப இந்த இடத்துல என்ன கேட்டிருக்காங்க? E which is proportional to J. So அப்ப ஆப்ஷன் Bன்றது கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேங்களா? So இந்த ரிலேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கரண்ட் டென்சிட்டிக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் J is equal to sigma into E. Okay, next drift velocity னா என்னன்னு பார்க்கலாம். எந்த ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டில நம்ம ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும்போது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும்போது எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ட்ரிஃப்ட் ஆகுதோ அதுதான் நம்மளுக்கு என்னது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்றோம். The velocity with which electrons are drifted. இப்ப இந்த drift velocity calculate பண்றதுக்கு we have one formula, that is Vd is equal to E tau divided by ஒரு m. ஓகேங்களா? சோ இதுல Eன்றது charge of the electronன்றது நமக்கு தெரியும். And here capital E is the electric field and tau which is nothing but it is the relaxation time. Okay. And m, it is the mass of the electron. E is charge of electron. E அப்படின்றது it is the electric field. And tau, it is a relaxation time. And E, it is a electric field எழுதிட்டோம் இல்லைங்களா? Mass
M does nothing but the mass of the electron. Mass of the electron oda values it is 9.1 into 10 power of minus 31 kg. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு சில ப்ராப்ளம்ல they are given, ஒரு சில டைம்ல கொடுக்க மாட்டாங்க, நாம தான் போடணும். இப்ப சப்போஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையே நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல்ஸ்ல கொண்டு வரேன் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஃபார்முலேஷன் இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கு வந்து வேரி ஆகும். அது என்னன்றது பார்க்கலாம். ஸோ இப்ப பொட்டன்ஷியல் வர்சஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு உள்ள ரிலேஷன் தட் இஸ் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் டு த டைரக்ஷன் அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் டிவி பை டிஎக்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம், ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்ப டிஎக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம டிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம், லென்த்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்ப சிம்பிளி வி ஆர் ரைட் இட் ஆஸ் டிவியை வந்து ஆஸ் இட் இஸ் பி, டிஎக்ஸ் வந்து நான் என்னவா எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எல்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம என்ன ஃபார்முலா எழுதணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் விடிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன எழுதணும்? விடி இஸ் ஈக்குவல் டு இ டவு டிவைடட் பை எம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல வந்து நம்ம இக்கு பதிலா என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம்னா இந்த வி பை எல்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம். ஸோ அப்ப செகண்ட் ஃபார்மேட் விடிக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா இ இன்டு வி டிவைடட் பை எல் இன்டு இங்க ஒரு டவ், கீழே இருக்க ஒரு எம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல ரெண்டு ஃபார்முலேஷன்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு ஃபார்முலேஷன்ஸ்மே நம்மளுக்கு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலேஸ் தான். ஓகே, இதுல இருந்து நம்ம கரண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல இருந்தும் நம்ம கொண்டு வரலாம். அண்ட் ஒன் மோர் ஃபார்முலா ஃப்ரம் த கரண்டோட வேல்யூஸ் I is equal to NAEBD நம்ம எழுதிக்கலாம். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம தேர்ட் ஃபார்மேட் கொண்டு வரோம். ஓகே, ஸோ இப்போ I is equal to NAEVD. இதுல இருந்து விடியோட வேல்யூஸ் தானே வேணும். ஸோ இதெல்லாம் ஆப்போசிட்ல அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க, டிவிஷன்ல வருங்களா? ஸோ அப்ப VD is equal to I divided by NA into E. இப்படியும் ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. இந்த மூணு ஃபார்மேட்ல நம்ம எதுல வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மூணு ஃபார்முலையும் வச்சுட்டு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. The drift velocity does not depend on
So does not depend on the cross section area of the wire and length of the wire, number of the free electrons and magnitude of the current. இதுல எந்த values வருதுன்றதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷனும் சொல்லக்கூடாது. ஆப்ஷன் பின்றது கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேங்களா? எப்படி சொல்லலாம்? இப்ப நம்ம தேர்ட் ஃபார்மேட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? VD is equal to I divided by NA into E. ஓகே, ஸோ அப்ப இது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அண்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த கரண்ட் வேல்யூஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். அப்ப எந்தோட வேல்யூஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது? லென்த்தோட வேல்யூஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஓகே, so it is a very simple question தான், பட் நீங்க ஃபார்முலேஷன்ஸ்ல இருந்து கொண்டு வர பாருங்க. ஓகே, ஸோ பொட்டன்ஷியல்ஸ் கொடுத்திருந்து நம்மளுக்கு லென்த் வேல்யூஸ் கேட்கும் போது நம்ம அந்த செகண்ட் ஃபார்முலேஷன்ஸ் போட்டோம் இல்லைங்களா, சேஞ்ச் பண்ணி அது போட்டுக்கலாம். பட் நம்ம ஃபார்முலேஷன்ஸ் வைஸ் நம்ம இதுல செக் பண்ணும்போது VD is equal to I divided by NA into E. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வெலாசிட்டி தான் கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி தான் கால்குலேட் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு லென்த் ஆஃப் த ஒயர் எங்கன்றது நம்மளுக்கு கிடைக்காது இல்லைங்களா? ஸோ ஏதாவது ஒரு கண்டக்டருக்குள்ள மூவ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்சஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம செகண்ட் ஃபார்முலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த லென்த்தோட வேல்யூஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்ன்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது. சரிங்களா? ஆனா அந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியோட வேல்யூஸ் வந்து இந்த கரண்டோட வேல்யூஸ், நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோட வேல்யூஸ், ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இதை பொறுத்து கன்ஃபார்மா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா லென்த்தோட வேல்யூஸை பொறுத்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஓகே,
Next, mobility na enna? Okay. So mobility வந்து we are write it as mu. Okay. So simply we are write it as drift velocity acquired per unit electric field. இந்த drift velocity ஒன்னு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால டிவைட் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு மொபிலிட்டியோட வேல்யூஸ் கிடைக்கும். So drift velocity acquired per unit electric field. So சிம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னா mu is equal to இந்த VD divided by ஒரு E. ஓகேங்களா? இப்ப இதுவே ஃபார்மட், இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலேஷன்ஸும் இருக்கு. ஆர் நம்ம வந்து VD ஓட வேல்யூஸ் என்ன எழுதுவோம்? E tau divided by M ன்னு எழுதுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. E ஓட வேல்யூஸ் என்ன ஆயிடும்? கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ E tau divided by M. கீழே டினாமினேட்டர்ல ஒரு E இருக்கு, ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ இந்த ஈயும் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு மியூக்கு வந்து இன்னொரு ஃபார்முலேஷன்ஸ் கிடைக்குது. மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு E tau divided by M. ஓகே. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா அண்ட் இது வந்து நம்மளோட செகண்ட் ஃபார்முலா. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவுமே மொபிலிட்டி கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலேஷன் தான். ஓகே. ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் போலாம். The drift velocity of the electrons in a copper wire of length, it is 2 meter, under the application of a potential difference of 200 volt is 0.5 meter second power minus 1, and their mobility is. So இதோட யூனிட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க in meter square, v power minus 1 and second power minus 1. Okay. So options are 2.5 into 10 power of minus 3, and B, it is 2.5 into 10 power of minus 2, and C, it is 5 into 10 power of 2, and D, 5 into 10 power of minus 3. Okay. So இதுல நம்ம ஃபார்முலேஷன் பார்க்கும்போது நம்ம யூனிட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். தட் இஸ் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு VD by E ன்னு எழுதுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு வெலாசிட்டிக்கு யூனிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 1 டிவைடட் பை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து V by M ன்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா? வோல்ட் பை மீட்டர். அப்ப வோல்ட் மீட்டர் பவர் minus 1. சரிங்களா? இப்ப இதை அப்படியே மேல கொண்டு வாங்க.
வேல்யூஸ் என்ன வரும் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆயிருங்களா மீட்டர் ஸ்கொயர் v பவர் ஆஃப் -1 ஒரு செகண்ட் பவர் ஆஃப் -1 ஓகே சோ இதுதான் இந்த வேல்யூஸ் இங்க கொடுத்திருக்காங்க அவங்க யூனிட்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க சப்போஸ் இந்த யூனிட்ஸ்மே ஒரு சில டைம்ல கேக்குறாங்க சோ அதனால இது எப்படி வருதுன்றத ஃபார்முலேஷன்ல இருந்து கொண்டு வந்துருங்க சோ அதனால இதோட இந்த யூனிட்ஸ் பொறுத்தவரை ஃபார்முலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஃபார்முலேஷன் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்ப இந்த ப்ராப்ளம்க்கு போலாம் சோ இதுல நம்மளோட லென்த்தோட வேல்யூஸ் எல்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்சஸோட வேல்யூஸ் பி அண்ட் இதோட வேல்யூ விடி 3 வேல்யூஸ் இருக்கு இப்போ இந்த வேல்யூஸ்ல இருந்து நம்ம ரிசல்டன்ட் கொண்டு வரணும் ஓகே சோ நம்ம எந்த ஃபார்முலேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த விடி பை இ ஓட வேல்யூஸே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இதை நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி போட போறோம் எப்படின்னு பாருங்க சோ நம்ம முன்ன போட்ட அதே ஃபார்முலேஷனே எடுத்துக்கோங்க மியூட ஃபார்முலா that is mu is equal to vd by ஓகே ஓகே இந்த ஃபார்முலேஷனே நான் கொஞ்சம் மாத்தி எழுத போறேன் vd into ஒரு 1 by e ன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த 1 by e க்கு பதிலா நான் வேற ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன் முன்னவே சொன்னோம் the relation between the electric field and potential so e is equal to minus of dv by dx ன்னு எழுதலாம் or இத வந்து dv by dl ன்னு எழுதலாம் ஓகே இல்ல சிம்பிளா நம்மளுக்கு வேணும் அப்படிங்கும் போது இந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்மேட்லாம் விட்டுட்டு அதோட ஸ்மாலஸ்ட் ஃபார்மேஷன் தானே சோ இப்ப v by l ன்னு நம்ம டைரக்டா எழுதிக்கலாம் இப்ப இதுக்கு பதிலா என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த l க்கு பதிலா இந்த v by l ஓட ஃபார்மேட்ல அப்ளை பண்ண போறேன் சோ இப்ப இதுல இருந்து 1 by e ஓட வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க l divided by v ன்னு எழுதிக்கலாங்களா அப்ப இந்த வேல்யூஸை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க vd into l divided by v சோ இதுதான் நம்மளோட ரெக்வயர்டு ஃபார்மேட் இப்ப பாருங்க எல்லாரோட வேல்யூஸும் இருக்குங்களா length ஓட values they are given l is equal to 2 meter and potential ஓட value it is 200 volt then vd ஓட values it is ஒரு 0.5 ஓகே இது அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க so இப்ப vd ஓட value it is 0.5 into l ஓட value it is 2 divided by ஒரு 200 so இந்த values கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆன்சர் வரும் ஓகே சோ இதை எப்படி கேன்சல் பண்றது இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னு பாருங்க 0.5 இருக்குங்களா சோ அப்ப அதை நம்ம 5 into 10 power of -1 கூட எழுதிக்கலாம் ஓகே ஒரு டிஜிட் மேல தள்ளி எழுதுங்க இன்டு ஒரு 200 டிவைடட் பை 200 வந்து 2 into 100s ன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா so which should be is equal to 5 into இந்த 2 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் 10 power of -1 divided by ஒரு 10 square அப்ப வேல்யூஸ் என்ன வரும் 5 into 10 power of -1 minus of 2 அப்போ 5 into 10 power of -3ன்றது கரெக்டான ஆன்சர் வெரி குட் so this is option D ன்றது கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா சோ இதுல இம்பார்ட்டண்டா இருக்கக்கூடிய 4 டாபிக்ஸ் பார்த்திருக்கிறோம் சோ இதுல இன்னும் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஏரியாஸ் அண்ட் டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம டுமாரோஸ் கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஐ திங்க் இன்னைக்கு போட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ கிளியரா இருந்தா ஒரு லைக்ஸ் கொடுங்க we meet you in tomorrow okay thank you for your cooperations thank you